Hello primary 5. Today we'll take new lesson divisions by decimal numbers without having a remainder. ازاي بنعمل dividing للديسيمال number without having a remainder. The strategy of this lessons انه if we divide 42 divide 7 equals 6. Okay, طيب لو عملنا 420 divide 70 equals 6 also. How? لان احنا هنا عملنا multiply by 0 وهنا multiply by 0 او الزيرو بيجنور with الزيرو في الديفايد، يعني بنignore الزيرو with الزيرو it will be 6. طيب 4200 divide 700 بنignore 2 0 with 2 0 then it will be 42 divide 7 equals 6 also. طيب procedures. لو عندي مثلا 4.2 divide by 0.4 equal 8. ازاي الكلام ده؟ ان في this lessons main idea for this lesson ان احنا بنignore الديسيمال point. How can ignore الديسيمال point؟ طبعا بنlook at divisors او divisors الاول وبعد كده بنعمل ignore الديسيمال point. بنignore الديسيمال point by multiplying what 10 100 or thousands to ignore الديسيمال point. How؟ طيب هنا الديسيمال point after one digit او one decimal place يبقى بنعمل multiply by 10 to ignore الديسيمال point. وهنا كمان عندنا يعني if we multiply the divisor multiply by 10 should be multiply the dividend also multiply by the same numbers multiply by 10. Then if we multiply 33.2 divide by 10 time by 10 هتبقى equal 32. طيب if we multiply 0.4 time 10 هتبقى برضو equal 4. Then it will be 8. Okay. Dividend divide divisor equal quotient. ايه هي الرول بتاعتنا؟ Change the divisor into whole number by multiplying divisor and dividend by 10 100 or thousands according to the numbers of places of the decimal parts of the divisors. طيب find the quotients. If you want to find the quotients for this example, so look at the divisors. How الديسيمال point بتاع الديفايزرز after one digit ولا two digits after one digit. Then should be multiplied by what? By 10 100 or thousands by 10. ليه هنموف الديسيمال point one decimal place عشان بنignore او ازاي نشيل الديسيمال point. Remove الديسيمال point one decimal place by one decimal place by multiplying by 10. If you multiply the divisor by 10 should be multiplied dividend with the same number also by 10. يبقى بنحرك الديسيمال point one decimal place هنا one decimal place هنا. طيب ازاي بنعمل divide decimal number divide by integer number without having remainder. طيب اول حاجه بنignore الديسيمال point خلاص كانها مش موجوده يبقى 416 divide by 8. How؟ طيب بنعمل time table of 8 وبنlook على الديفيدند. 4 divide 8 we can't. 41 divide 8 41 greater than 8 then we can divide 41 divide 8. هنا من التايم تيبل بتاع الايه which number equal 41 or less than اقرب حاجه ليها او nearest لل 41 هي ال 40. then ال 8 up ولا ال 5 up؟ لا ال 5 خلاص يبقى up 5 down 40. طيب يبقى 5 times 8 equal 40 then subtractions 1 minus 0 equal 1. طب ال 1 less than ال 8 bring down your digit number equal 16. look at ال time table of 8 16 which number time 8 equal 16 هتبقى 2 then 2 up وال 8 down. خلاص لحد كده احنا بنignore decimal point ولا كأنها موجودة. after we finish the questions or after we finish your dividend أو your divide أو division if you finish your divisions look where we are put the decimal point. طيب بنشوف هنا الديسيمال point كانت after ايه after 2 digit بنput الديسيمال point في الكوشنز برضو after 2 digits. اوكي طيب هنا the same questions by another way. طيب هو هنا اداني fractions divide decimal ايه ده؟ لكن احنا يعني we know
from the last study in 1/8 we can change 1/8 into decimal by multiply by 125 في الايه في النمريتور والدينومينيتورز. يبقى 125 over 1000 هتبقى equal 0.125. Then the fraction or mixed number it will be changed into decimal number 3.125 divide اهو 0.125. طيب the first step look at the divisors. فين الديفايزر ده؟ طيب يبقى لازم نموف الديسيمال بوينت to decimal place عشان نشيلها خالص. يبقى multiply by كام؟ 10 ولا 100 ولا 1000 لان احنا عندنا 3 digits. multiply the decimal point 3 digits 1000. اوكي then هنا multiply by 1000 وهنا كمان multiply by 1000 it will be 3125 divide 125. طيب find the quotient 0.8 divide 0.2 equal 4. how؟ بنموف الديسيمال بوينت 1 digit وبنموف هنا كمان الديسيمال بوينت 1 digit هتبقى 8 divide 2 equal 4. هنا هنموف الديسيمال بوينت 1 digit ونموف 1 digit هتبقى 10.9. هنحط الديسيمال بوينت في الاخر after 1 digit. 22.22 divide 2 the same هتبقى 22 divide 2 هتبقى 11. 22 divide 2 equal 11 وهنحط الديسيمال بوينت after 2 digits. هنا هنشيل ال 1 over 4 ونحط بدلها 0.25 هتبقى 8.25 divide 8.25 equal 1. 327 divide 24 equal 3.27. It's very easy questions. هو هنا حط الديسيمال point after 2 digits from left to right اهي. يبقى if we move the decimal point في الديفيدند 2 digits to right 2 digits في الرايت سايد يبقى هنا كمان هنحط الديسيمال point after 2 digit to sorry هي بتمشي كده هنبدا هنستارت from right to left يبقى هنا كمان from right to left we write the decimal point after 2 digit. The last lessons drill عندنا find 11.44 445 divide 1.09 اللي بعده 4 and half divide 1.5. طيب give you 30 seconds for each one for each question. So try answer each questions and write in your notes. I give you just 2 minutes to finish this question. Okay. Model answer the first one equal 10.5. Second one هتبقى 3. Third one هتبقى 23.296. This is a website. Can go to this enter website and show this lesson. Thank you for a good listening primary 5. I hope everyone can understand this lesson very well. Thank you.